Welcome to our half-hour live session. I'm Abdul Razak Manaf, and people call me Pak Razak. This is an introduction to our coming Entrepreneur Journey 1 online workshop program by Carabetul. We have made our EJ1 program into bite size by breaking it up into 6 modules, and Module 1 begins in June. Selamat datang ke sesi live Carabetul. Nama saya Zulfar Azhan dan anda akan bersama-sama kami selama setengah jam. Ini adalah pengenalan kepada program online Entrepreneur Journey 1 yang dihasilkan oleh Carabetul. Kami telah membahagikan program EJ1 ini kepada 6 modul dan modul 1 akan bermula pada bulan Jun. Okay, good. The 5 steps of the phase 1 of Entrepreneur Journey will be presented as 6 modules of 3 hours each. The modules are interlinked but designed to be self-contained. Each module will consist of slides summarizing the key points of the topic. It is supplemented with additional materials such as assignments, exercises, templates, videos, and articles. The modules will be facilitated by a principal trainer assisted by supporting facilitators. It will be conducted in an interactive manner where each participant will be guided and given feedback on how to use the 5 steps of the discovery phase of the journey. Modul-modul ini akan dijalankan oleh ketua jurulatih dan dibantu oleh facilitator. Ianya akan dijalankan secara interaktif di mana peserta akan diberi panduan dan juga maklum balas tentang penggunaan 5 langkah fasa penerokaan dalam perjalanan keusahawanan. Here are some highlights, like acquiring the ability to be an entrepreneur, as entrepreneurship can be developed and trained. Berikut adalah beberapa highlight dalam program ini. Pertama, kita mampu menjadi usahawan kerana keusahawanan boleh dilatih dan dibangunkan. Because entrepreneurship is something that can be developed. I'm not a believer in people are born to be entrepreneurs. I believe that people can be made into entrepreneur or they can acquire those skills and traits and personalities and those characteristics of an entrepreneur. So if entrepreneur can be learned, it can be taught. And that's what we're trying to do today. Because we believe that entrepreneurship can be taught. You can have program to help people to be entrepreneurs. This is the age-old debate between nature or nurture. Nature, you cannot do it. But actually you think it can be nurtured. That's why we create such a webinar program for you to learn and change and redo things in your life. Yeah? Yes. Okay. So we have to transform it. Kita kena cuba look at the positive thing. So something goes wrong, it may be our fault, maybe kita yang buat salah, tapi kita should look at it as a learning. I see. Learning point and everything. So itu ialah kita punya pembelajaran lah daripada assessment ni. So it's just a quick one for us to know where we are. Just a realization ataupun satu kesedaran di manakah kita supaya kita boleh tahu macam mana nak memperbaiki diri kita untuk lebih bersedia dalam perjalanan kita sebagai seorang usahawan. Ish, nak berniaga. Macam tu dia. Semangat tu. Yes, motivated. Telah mendapat suntikan. Pergi satu seminar ni kena suntik terus convert jadi berniaga lah kononnya kan. The best way to start a business is applying the lean startup approach and the business model techniques, making the Carabetul process effective. It's like having the power of 2. Yang kedua, kaedah yang baik untuk memulakan perniagaan adalah kaedah Carabetul yang menggabungkan teknik lean startup dan teknik pembangunan model perniagaan. That started me searching what is the best way to start a business. And in the meanwhile, I worked with Rosina, who's here, but not on the screen, I think, to start a market research company. Because I've always been interested in research. I've always been interested in acquiring knowledge. I see. Now, as I was looking for what is the better way to start business, I got involved with this team working on a book. This is the end product. Okay. The business model
generation. And this was the first This is the- edition. The first edition. Almost pecah already. This is the one that was given only to the co-creator of the book. Okay. I see. Now, since then, I developed a little bit more experience and knowledge, and then I come to realize I think I should share my experience and knowledge with others, because it's sad for me to say the failure rate for new business, especially SMEs, is very high. So there must be a better way. And this is where my next big discovery is the Lean Startup. The Lean Startup. Lean Startup. Spearheaded by Eric Rice and Steve Blank. And then what I've done now is actually to incorporate these two things together. These two approaches together. The business model approach and the Lean Startup approach is now presented as a package. Now, just to make you understand, if you attend the business model training on its own, it's going to cost you a bomb, at least 4,000 US. But if you also attend the Eric Rice Lean Startup program on its own, how much did you pay for it, Rosina? 2005 USD. ringgit. Ringgit. So here you're talking about 6,000 to 7,000 if you attend this program Separately. separately. And then you got to integrate yourself. Now what I've done is I integrated these two approaches Okay. into one program, and I call it the Carabetul. And I bear witness that they are actually practicing it all these years. If I go to the office, they will have charts that use these processes, tools, and techniques. Because we believe that you can't teach anything if you don't practice it yourself. So it is out of your failures and searching for a cara betul The that you better way. created a cara betul. Okay, kalau Cik Razak pula boleh ceritakan sikit tak kenapa apa yang menyuntik Cik Razak nak membuat program Entrepreneurial Journey ni? Okay. Terima kasih. Program ni ingin saya sebutkan ialah hasil daripada research, pengajian dan juga pengalaman diri sendiri. Bermula daripada saya mula berniaga tahun 2000. Tahun 2000, lama tu. Mula. 20 tahun. Jadi puncanya ialah bila mula berniaga saya sebenarnya fail. Bukan sekali, 2 kali, bukan 2 kali, 3 kali. Jadi saya fikir macam mana ni, saya ni boleh diharap jugalah orang boleh tahan lah. Boleh kerja korporat tu kan, tapi fail berniaga. Hebat kan? Dan saya tengok bukan saya seorang je. Banyak lagi orang macam saya. Tak kira umur, ada yang muda, ada yang tua, bukan bangsa Cina, Melayu, semua fail. Tapi ada juga yang berjaya. Tapi banyak fail daripada berjaya. Itu memberi dorongan kepada saya untuk mencari sebab. Mengapa banyak orang fail? Jadi daripada pengajian dan pembelajaran saya, dia banyak juga bercakap dengan usahawan-usahawan lain. Saya dapat berapa andaian mengapa orang fail. Jadi andaian ni sebenarnya telah saya gunakan untuk as a basis for my research lah. Adakah betul ke, tak betul ke. Dan hasilnya, ujung ceritanya, pendek ceritanya, inilah dia. Cara betul. Saya rasa kebanyakan orang fail sebab cara salah. Kalau betul pun ilmu salah. Kalau ilmu betul pun cikgu salah. Itu susah tu. Jadi sekarang kita mencari what is the best way. Kalau bahasa Inggerisnya, do the right things, do it right at the right time. Saya dulu silap saya gunakan metod kaedah yang lebih sesuai untuk sebuah syarikat besar. Pasal saya kerja dulu syarikat besar. Wahal syarikat yang saya mula berniaga tu sangat kecil je. Syarikat pertanian kecil je. Tapi saya nak gunakan cara macam syarikat besar.
Jadi banyak masa saya terbuang gitu je. So itulah puncanya saya buat program ni. Sekarang saya nak buat ni untuk saya dapat rasanya share lah dengan. We teach what works and what don't, what is and what is not. Kami akan terangkan apa yang berkesan dan apa yang tidak, apa yang betul dan apa yang tidak. We pick the best knowledge and sharing that we have and compactly present it to you. Get important key takeouts from the introductory webinar on why you want to do business, the 5 phases of the Squiggly entrepreneur journey. Phase 1, explore and discover, lean startup methodology, rule of thumb of starting a business. Go watch the introductory webinar. Information will be provided at the end of this presentation. Berikut adalah perkara-perkara utama yang anda boleh pelajari dalam program ini. Yang pertama, penjelasan kenapa anda ingin berniaga. Yang kedua, perjalanan usahawan The Squiggly EJ. Yang ketiga, fasa 1 iaitu fasa penerokaan dan penemuan. Yang keempat, teknik lean startup. Yang kelima, tips memulakan perniagaan. Tontonilah webinar pengenalan EJ1. Maklumat lanjut akan diberikan pada akhir siaran ini. Now, the key things I want to do here is 5 topics. The first one is the why. I will explain later on why it's important. Then I give you some suggestion how to prepare for the journey. And then I introduce you to the Squiggly entrepreneur journey. Not straight, squiggle. Squiggle, wiggly and squiggly. EJ is an acronym for entrepreneur's journey. And then the phase 1 of the entrepreneur journey is what we're going to focus today. There's 5 steps to it. And then also we'll introduce you to the lean startup methodology and end with the rule of thumb. Some tips on what you can use in starting a business. Now, we hope by the end of these 2 hours, you'll be able to take out this, what I call key takeouts. The key message I want to put here is very vital that you start your journey right. In other words, if you don't do it right from the very beginning, you're going to have a lot of problems later on. And starting it right is basically what we're offering in this session, a summary of what you need to learn. Zulfa? Yep. So, apa kita punya liputan topik hari ini Okey, hold on. Kita buka liputan topik pada hari ini. Okey. Switcher go. So, untuk sesi hari ini, kalau boleh nampak dekat skrin, kita punya sesi hari ini akan cover 6 topik di mana kita akan kasih pendedahan tentang macam mana nak bersedia untuk menjadi seorang usahawan. Dan juga kemudian kita ajar macam kita brief cara menguruskan risiko melalui kaedah lean methodology. Kemudian kita perkenalkan 5 fasa dalam pengembaraan seorang usahawan yang perjalanannya berliku-liku. Dan kita akan fokus kepada fasa 1 sahaja pada hari ini. Dan dalam fasa 1 pun ada 5 langkah ya. Okey. Dan anda juga hari ini akan dapatlah sedikit sebanyak demo-demo akan alatan-alatan yang boleh digunakan dalam fasa 1 dalam entrepreneur ini. Dan juga akhir sekali kita akan ada perkongsian tips-tips yang berguna oleh kita punya coach-coach di Carabetul. Okey, insyaAllah. Okey, semua ni diharapkan akhir sesi webinar ini kita harapkan anda semua peserta yang hadir pada webinar ini sedar akan kemampuan anda untuk menjadi seorang usahawan. Itu penting tu ya Zulfa. Yep. Dan juga kemudian akan terdedah dengan kaedah lean startup. Apa lean startup tu nanti kita akan kupas nanti. Kemudian anda juga akan faham kenapa kita perlu untuk membuat ujian semua andaian-andaian kita ada tentang perniagaan dan akhir sekali. Ultimately, webinar ni kita harap anda semua dapat meningkatkan anda punya confidence untuk berniaga.
Okey, empat aspek ni kita harap nanti boleh membantu mereka mengurangkan risiko kegagalan dalam berniaga dan juga meningkatkan kebarangkalian untuk berjaya, insya-Allah ya. Learn to start your business journey right. Avoid doing the wrong things. Learn the cara betul way. Reduce the risk of failure and increase the probability of success. Mulakanlah perjalanan keusahawanan anda dengan cara yang betul. Gunakanlah kaedah cara betul untuk mengurangkan risiko kegagalan dan meningkatkan peluang kejayaan. Introduction and demonstration of important business startup tools. Alat dan bahan bantuan perniagaan yang penting akan diperkenalkan. Tools kedua adalah dikenali sebagai Value Proposition Canvas. Okay? VPC. Nama pendek dia. Boleh berbincang. Pelekat sana, pelekat sini, move around. Nampak jelas. Nampak jelas dan minda pun lebih senang berfikir dengan canvas ini. The business model, not canvas, business model is a summarized version of how a business operate and make money. Make money. Make money. Because we're a business, we got to make money. And it is not a business plan, but I call it a precursor, a pre-business plan. Now, you put your ideas of a business model into a canvas, on a canvas where which is referred to as a business model canvas. Now, BMC for short is the tool or template to capture your key assumptions of your business model. At this stage, you cannot get everything right. Many a time, you have to what I call apply leap of faith assumption. But if you have been spending time immersing yourself in the market segment or in the market segment, Yeah, this could Syarif, be you gotta done get out easier. of the building. It is just a one-page poster with 9 blocks or section to capture just the key elements. The key elements are the one that's most critical for each of the block. Now, there are many business model where have distinct patterns. You can see pattern. Pattern is something that repeat itself. Macam a pattern of a color, a pattern of a design. The design keep repeating itself, so we call it a pattern. Know your why of starting your business. Define your purpose to sustain your motivation. Ketahuilah mengapa anda mulakan perniagaan anda dan ke manakah hala tujunya. Why am I thinking of a business? Why should I start a business? Why do I Okay. want to do a business? Now, why is very important because it will give you the sense of purpose. It will give you a motivation, especially during bad times, right now. Right now, a lot of people are going through bad times. If your purpose is not clear, you will not be able to sustain your motivation. And there are two parts to this why. One is the personal why. And the key thing on the personal why is, do you dare to be independent? By being an entrepreneur or business person, you are actually reclaiming your independence. Your boss not going to tell you what to do. Your boss not going to decide your future. You now have the full authority and responsibility to decide your future. And that's very important to understand, and that's very important for you to know. Okay, that's on the personal side. Now, looking at the business side, it's also important for you to know and be aware, can you handle failure? Now, most people say, oh, I can work with failure, I can learn how to rebound. But I've seen a lot of cases, I've seen a lot of cases where the entrepreneur failed to handle success. So it's important to be able to handle failure, and just as important to be able to handle success. Because I've seen entrepreneurs who were successful and fail because they can't handle the trappings, the booby trap of
success. I call it the curse of success. Kenapa kita nak berniaga ni? Before persediaan Kenapa sebelum yes, persediaan yes, lagi. Okay. sebelum persediaan lagi. Kita boleh bahagikan kepada dua kategori yang berbeza. First adalah dari sudut pandang peribadi ataupun personal. Dan yang kedua adalah dari sudut pandang perniagaan. Kita akan bincang sudut pandang personal dulu. First kali, apakah matlamat kehidupan kita? Kita ada bincang sebelum ni, kita punya matlamat berniaga ni kalau tak tally dengan matlamat kehidupan kita, pada pandangan saya, kita sedang membuang masa. Okay? So kita kena persoalkan dulu kita punya matlamat hidup jugalah. Yes. Okay? Kalau kita nak pergi Kelantan, pasal apa kita sibuk-sibuk nak pergi Johor dulu? Kan unless ada dalam intention kita nak mengembara semenanjung Malaysia. That's what I mean. Going deep, discovering yourself. Are you ready to release your business potential and reclaim your freedom? Kenalilah diri anda dengan lebih mendalam. Adakah anda benar-benar bersedia untuk melancarkan perniagaan anda untuk mendapatkan kebebasan yang anda impikan? And the why was want to try a new life after being in corporate and being under an employment situation. I want to be a man on my own. What about for the young guys? What could be their reasons and some trappings there? Most young people like to extend or challenge themselves. Oh, challenge. Like Zulfa and his energy. Energy. And then sometimes they feel that they are better than their boss. So is that necessarily right? It can be right, can be wrong. It can be right. It does not matter because this is very personal. Very personal because I can't say the motivation should be like this, motivation should be like that. What works for you is what is right. The key thing here is to be able to determine right from the start, what is it that you want? Know how to prepare yourself by acquiring the entrepreneur mindset and more. Ketahuilah bagaimana mempersiapkan diri dengan memahami mindset seorang usahawan dan banyak lagi. Penting mindset ni kepada program usahawan ni ialah usahawan ni pun perlu ada mindset usahawan. Kalau dia mindset, katalah dia mindset askar, dia gunakan mindset askar jadi nak berniaga, selalunya tak sesuai lah. Kalau dia berniaga juga, tapi dia guna mindset guru besar. Dia dulu guru besar, dah mula berniaga. Cara dia berniaga tu, dia macam guru besar. Kemungkinannya tak suka orang pergi kedai lah. Mungkin juga Pak Razak, yang antara challenges yang Pak Razak hadapi daripada satu multinational company itu adalah juga mindset daripada seorang manager atau general manager. Pun kepada jadi chief peniaga of everything officer. Dia sebenarnya mindset masa kita kerja di syarikat korporat. Kita ni sebenarnya melalui atau managing benda yang telah sedia ada. SOP dah ada. Dah semua dah ada. Jadi kalau kita pegang mindset tu dan kita mula berniaga, kita akan terperanjat. Pasal SOP semua tak ada. Kosong. Dan juga rekod-rekod yang kita selalu gunakan bila kita kerja dengan syarikat besar lu sekarang tak ada. So you got to start fresh. Jadi bila start fresh tu kenalah balik ke mindset sebagai seorang usahawan yang perlu belajar pada bawah balik. So yang penting mindset ni kita kena pupukkan dalam diri kita mindset sebagai seorang usahawan, dan program kita besok kita akan bagi cara-cara bagaimana. Bagaimana apa tu? Nak memupuk, membina mindset usahawan. The Carabetul way is a practical way in discovering business opportunities and developing ideas of how to exploit those opportunities by creating a business. In other words, turning an idea into a viable business and by avoiding the common pitfalls. Kaedah Carabetul adalah satu kaedah yang praktikal untuk membantu anda mencari peluang
menjana idea-idea baru dan mengembangkan idea-idea itu kepada sebuah perniagaan yang menguntungkan. Elakkan dari kesilapan-kesilapan bisnes yang boleh merugikan anda. The lean method start with the business model, where you use a business model, the VPC, BMC, to explore what is the opportunity that you want to exploit. Now, traditional way focus on product, as you said earlier, product driven, and it's time bound. What do you mean by time bound? When the boss say, or you yourself say, I must launch it before Christmas. No matter what happens, must launch before Christmas because I got to catch the Christmas crowd. So here, if you are time bound, the product may even be not good enough for launch. Or a lot of the things that you are not prepared, the back end of your business model is not ready. So when you're time bound, you're not doing it the right way. So a lean method is customer driven and it is process driven. It's not outcome driven, it's process driven. Do it the right way, cara betul. If you do it the right way, you get the right results. If you do it the wrong way, you get the wrong results. Now, the traditional way, if you have worked in big companies before, which I did, over-reliant on forecast. Pasal lean methodology, lean tu rasanya kaedah lean kan. So boleh Lean dengan slim ni sama ke? Kita nak dengar lain Okey. So boleh terangkan sikit ke pasal lean startup ni? Okey, lean startup adalah satu kaedah sistematik yang boleh membantu usahawan meneroka dan memilih produk, pasaran dan business model mereka. Okey. Lean product ini adalah satu kaedah yang berulang-ulang ataupun bahasa Mak Salehnya iteratif. Iteratif, berulang-ulang macam dalam Google tadi lah. Kita kena sentiasa uji, kita kena sentiasa ejah-ejah. Kan? Uji tambah baik, tambah baik. Dengan beberapa alat ujian dan juga teknik pengurusan yang khusus. Okey. Dalam entrepreneur ni kita akan belajar tentang lean startup. Tapi lean startup ni adalah objektif utamanya adalah untuk mengurangkan risiko kegagalan dan meningkatkan peluang kejayaan. Saya nak ajak Pak Razak lah sebenarnya bercerita dan juga dengan Cik Hassan bercerita tentang lean startup ni dan seterusnya kita nak compare sikit lean startup ni dengan cara-cara tradisional. Cara perniagaan tradisional dulu lah. Yes. Mungkin boleh Cik Hassan kita bincangkan sikit bersama Pak Razak apa bezanya dua kaedah ni. Okey. Terima kasih. Buku apa ni Pak Razak? Buku ni ialah tulisan Eric Ries. Dan Eric Ries ni ialah seorang usahawan yang berjaya di Amerika. Dia selalu sebenarnya ialah anak murid kepada seorang lagi profesor yang namanya Steve Blank. Dan oleh apa yang dia belajar pada Steve Blank, dia telah mengembangkan ilmu tadi dan membuat satu cara atau kaedah cara macam mana usahawan boleh lebih berjaya. Dan cara itu disebut lean startup. Now, ini buku dia. Saya cadanglah kalau siapa yang belum baca buku ni, bacalah. Dia akan membawa banyak manfaat lah kalau kita nak mula berniaga atau dah berniaga. Our entrepreneur journey programs provide hands-on practice and application of tools to help you build your plans to start your business. If you are interested, please sign up for our online workshop modules and please click on the link. Program Entrepreneur Journey akan menyediakan latihan-latihan yang praktikal dan memperkenalkan alat-alat untuk membantu anda merancang dan memulakan perniagaan. Sekiranya anda berminat, sila daftarkan diri anda melalui pautan yang disediakan. And finally, as a bonus, for everyone here today, you are giving access to our 2-hour introductory webinar, both in Bahasa Malaysia and in English. Just visit our YouTube channel
and subscribe to get your exclusive access to this bonus content. Akhir kata, sebagai bonus untuk anda semua pada hari ini, kami hadiahkan 2 akses percuma kepada webinar kami. Satu dalam bahasa Malaysia dan satu lagi dalam bahasa Inggeris. Anda hanya perlu ke laman YouTube kami dan tekan butang subscribe untuk mendapatkan akses eksklusif ini. We're kicking off our first 3-hour Entrepreneur Journey online modules workshop on the 5th of June. Remember to register for it. Modul-modul online Cara Betul Entrepreneur Journey 3 jam panjangnya untuk setiap modul akan bermula pada 5 Jun. So jangan lupa ya, daftarkan diri, okey?